So hello everyone, I am Justin Ruiz and this is a report about the netiquette and the computer ethics. So first, what is netiquette? Netiquette is the set of rules and customs that it is considered polite to follow when you are communicating by means of email or internet. So whenever nga makipag-communicate ta guys through internet, no, natay dapat pagkasundon nga rules and muna siya ang netiquette. Netiquette or network etiquette is concerned with a proper way to communicate in an online environment. Considering the following rules adapted from Virginia Shea, the core rules of netiquette. So kini si Virginia Shea guys no, siyang nagbuhat ani no or na siya libro about aning netiquette no. So pag-research na lang po. Whenever you communicate in the virtual world, when you use email, instant messenger, video calls, or discussion boards to communicate with others online, please be sure to follow the rules of professional online communication known as netiquette. No, so kanang makiguan kanang aside lang siguro sa kanang makig-video call ka sa imong family or friends or classmates no. So in the terms of kanang imong kaistorya is mga professional, so dapat nadyo rules nga sundon, that is netiquette no. Dili kay kuan kanang for example na kanang mga job interviews or business nga kuan nya, so dapat magsunod ka ni nga kuan rules na kay rules nga sundon. These rules will help you communicate with instructors, classmates, and potential employers more effectively and will help prevent misunderstanding. So, gusto guys na makig-communicate, makig-story ka sa mga instructors, no? Aside sa classmate kay classmate prakada na po nimo so kuan. So, and then potential employers, no? So sa kanang duha lang jud need yun nato kanang kuan. Kanang dapat medyo professional ta makig-communicate sa ilaha. So dapat yun magsunod ta sa mga rules. Then next, no, remember the golden rule. So na tay golden rule. No? Even though you may be interacting with a computer screen, you are communicating with a real person who will react to your message. No? So kini guys no mamatikdan nato ni siya sa guys kanang kanang mag-zoom bitaw ta no nga usahay ang kanang kuan nagsaliglig kay online nya nasa slayo nga na through screen ra ang kuan ang kanang pagklase. So for example kanang magklase no na ibang magbinulay og magkuan magara nga na not knowing nga kuan bisan pag kuan through screen ra tinuod gyapon nga tao na imong kaistorya gihapon no na imong maestro na imong mga classmates. So still dapat professional gihapon ta gihapon magsunod gihapon tas mga rules no? Make a good impression, treat others with the same respect that you would like to receive, and avoid confrontational or offensive language. So kini ming ani guys no normal na siya o kanang sa mga GC ninyo sa mga barkada nga na, pero sa kanang kuan pero o in terms nga mo interact ka sa imong professor kinsa man ganing na medyo dapat spitoon no mga classmate nimo nga dinimo close no, especially sa kanang mag-online class no, dapat magpakita ka ng good impression, make a good impression no. Di mo patatag istorya kanang mga mamalikas nga na bawal or kanang magsigit-sagit sa kuan maningka sa kuan Zoom for example no, make a good impression. And then to help convey meaning when creating message, it is sometimes acceptable to include appropriate emoticon symbols such as a smiley face no. So nga na guys no, medyo normal na kayo na sa ato karon nga magamit-gamit og mga emojis, pero kuan kanang ato lang pong i-minimize ang paggamit sa emojis kay daghan kay kuan sa emojis no ni mga bastos ni mga kanang mga dili maayong emoji. So careful sa paggamit sa emoji
no. So however, for professional communication, for professional communications, this would be inappropriate, no. So isud sab gayo maki-communicate ka sa chat or sa mga email or any kind of one way nga makipag-communicate ka through online sa imong professor or say sa imong amo, sa imong manager nga nanya mag-send kay emoji, no? Very inappropriate kayo. So next, avoid slang, acronyms, and text talk. Communicating effectively in college and business environment requires the use of correct terminology, spelling, and grammar that can easily be understood. For example, use your instead of your, no. So isa po na siya sa fun guys, no, kanang problema sa the way nga mag-communicate ta karon through online. I mean, medyo jijimo na kayang uban, no. Di lang jud kumpletohon kay murag shortcut lang nila ba supras kuan kapuyan ba sila mo chat unsa man ganing or jijimo na yun sila jud, no, instead of kanang complete nga word nga your mo nga you and are. So usay mo ang kuan pamilya sa imong mga close friends, classmates unsa man ganing, so pwede ra, pero in terms of makikipag-istorya ka sa imong professor, paki-chat ka or sa imong mga amo, mga manager, no, di na siya pwede. Very inappropriate kay na siya, no. Pwede kang kasabaan. And then avoid screaming and type message. Typing an entire message using all capital letters is known as screaming, no. So yes guys, no, kay basically kanang nakika-chat nga nasuko taraw siya, no, naka-caps lock tanan, big letter tanan na yung pag-ingon. So pasabot na klaro na kayo nasuko siya. So ikaw nga na man gani nga nay kasukan, so i-avoid lang gyapon nato na ng paggamit kay kuan na siya kanang no na siya nga nasuko ka or aningka ka, no? Very inappropriate. It is distracting and generally frowned upon in professional environments. It is better to draw emphasis to select words or praise by using italic or bold text. Using a different color for text or background color, or denoting emphasis using special characters, no. So mo siya ang kuan guys sa kuan, no. Ito ang isa sa atong mga kuan sa atong golden rules, no. Next, proofread your message before sending them. Proofreading your message before you send them is a best practice or effective and efficient communication strive to make your communication concise and free of any signs. Spelling and grammar errors. So, muna siya guys, no, before nato i-send ang ato ang email or chats, ato sa dito dapat yung i-check, no? So especially sa ako, no, medyo kanang hina kay ko ng spelling din grammar. So before na ako i-send ng akong kuan, gina-check sa dun na ako ang spelling din grammar. Ako sa dun i-google, i-check sa dun na ako before na ako siya i-send kay lisod na kayo kasi mawawan tangana and then tanong na nga na ba. So next, confusing terms or phrase that could be misunderstood. And then kasi guys na yung mga kuan, may mga may posibilidad nga mag-send kag kuan and then ma-misunderstood sa imong recipients, no. So kailangan din balikon sa nato basa before nato i-send. Errors or omissions such as missing content or recipients, no. Errors in accuracy of information, no. Sa errors of omission such as missing content or recipients, no, kanang nakagisend kanang nag-send kag kuan and then nawala nga kuan importante nga details or ang mismo recipients may nawala, no? So okay ra mawala siguro ang recipients. So kaysa sa makabutang kag laing nga recipients, no, kanang masipyat kag butang og laing kuan ba masend mo slain, no. So dapat yun i-double check sa jud nato. And then errors in accuracy of information. So kani nga ni guys,
Yung isa jud po ni siya sa kanang kuan nga dapat jud nato i-double check kay kanang mausab ang kuan, mausab ang information nga madawa sa recipients no. Kanang ma-misunderstood niya nga na ba. So next, exercise good judgment when sharing information with others. Online, email and chat message that you send or receive are considered private and should not be forwarded or copied to others without gaining the consent of all involved participants. In general, message posted to discussion boards and social media sites can be read by the public. You may never know who might read or share what you post. It is a good practice to always ask post author for permission before sharing a post with other parties. So guys, no, kay for example nga nga kanang kuan, agon say kanang mga issue sa inyong GC or sa inyong kuan, kaguling mga kuan ninyo sa internet, di nang dapat nato i-share or i-post. No, kay kuan, pila ka tao ang nagagamit sa internet karon, no, especially sa Facebook, and then kung sa mga issue nga wa ganahe didto i-post nimo, so mali kayo na siya, no. It's either madaot tong kuan imong gikuan or ikaw sa mismo sa magalingon madaot ka. So og naman kay kanang murag interesting nga kuan gani nga gusto nimo i-share sa Facebook or sa lain nga GC, so need yun nimo mag-ask og permission sa tag-iya to or sa inyong mismo GC. So next, to protect your privacy and safety, do not share online do not share any sensitive personal information such as your home address or phone number, personal conversations, social plans such as vacations, social financial information, usernames, password or hints. Anything personal that you would not share by others over the internet. No? So take note guys, no? Kanang aside lang siguro sa kanang mga close ng mga friends, mga classmates, kira i-share nimo yung address, phone number. Then pero sa personal conversation, no, medyo kung ano din sa kaya kay medyo kanang kung ano kanya sa karon. Okay. For example, sa kanang mga GCGCs nga na bitaw. Example kanang kunbon niyo sa inyong uyab, kunbon mo sa inyong kuan, yeah, screenshot niyo, i-share niyo bisag asa. So daghan kay naigaw na. So medyo dapat ato na siguro ni siyang i-avoid or kukuan man ganing kanang medyo i-private lang natong maayo, di ba nga, ug na-send mo gina siya diri nga GC dira na siya taman, no? Or ug mahimo di lang nato i-share ang atong mga personal conversations, no? Social plans such as vacations, pero kini siya guys, kini social plans such as vacation, di ba siya mahitabo nga kuan kay medyo pasikat na kayong mga tao karon, di ba? Moto lang ganig kuan, post dayon nga moto kuan kasi muuban na vacation. So medyo nakuha ni siya nga kuan, isa sa mga rule. Then financial information, no, kasi dapat i-private ni siya kasi pasikat-sikat na nga daghan sa kwarta, daghan sa kuan, napobre pa sila nga na. And then username or password or hints, no, kini username and password medyo kuan na kayo siya sa kanang mga kuan karon, mga couple taraw kay uyab lagi siyempre nga na mga trust issues sa mga ganing baylog account niya mahitabo nga na murag gyapon magbuwag ra gyapon, diba? So say purpose ana baylog mo account mga no, dapat need jud gyapon og kuan. So sa mga mag-uyab need jud dapat og kuan privacy, no, account ta sim uyab, so iyahar na, so hindi account nimo dapat imo harapon na, no? Salig lang gud, salig ba. So next is anything personal that you tanan personal na nasa imo ang kuan internet, no, dapat imuhar jud na, no? Aside lang siguro og kuan mahak ka nga na hindi nang hag ka, so para di ka mahak, di ka makuan,
alikay ka na nga kuan sitwasyon, so i-follow na nimo siya nga rules. So next, if the material you share with others online came from another source, make every efforts to gain permission from the original author or copyright holder. Copying someone else's work and passing it off as your own is plagiarism. It damages your reputation and could subject you to serious academic and illegal consequences. No, so ang kining nga pod guys, medyo makita na to ni siya sa Facebook. Kanang kuan. Pero medyo okay ra man siguro kay wag di man kayo sa kuan kanang mo share post nga na yung kanang nayusahay nga ang nagbuhat ato nga post or let's say memes, no, is wala kay sikat din ang nag-share noon mo yung sikat, no. So medyo okay lang po na siya, pero sa uban nga butang, let's say like kanang mga speech or kanang online speech nga na, and then like mga essay, no, na okay, let's say for example nag-share ang mga classmate og essay ninyo sa inyong GC, and then imuhang gikopya ya, wala pa yun mo giusab, no, nga sumangal ka nga imuha, hindi impas di ka jud, no. So ato nang i-avoid nga na guys, or kung nga naman ganing mananghid ka sa iyaha nga makuha kag idea sa iyaha or kopyahon mo yan, then imuha lang alisdan gamay, imukuhan ka ng dungagan ba nimo or kuhaan ba nimo nga na, pero dapat mananghid ka sa iya, mananghid ka sa iya jud kay, no, pwede ka mabutangan na sa serious academic and illegal consequences, no, kay di pud basta-basta ng plagiarism, no, dapat mauwaw kasi mo galingon so, pangupya. Next, respect diversity and viewpoints. Be constructive and respectful when sharing opinions, beliefs, and criticism, or responding to those of others in the conversation. No. So guys, kanang nga na guys, no. For example karon nga election, no. Naglalis-lalis na mga tao tungod sa kuan, ilang botohan, lini ba, bumbong ba, BBM ba nga na. So makita nimo guys, no, nga murag kini siya, murag nawala ni siya nga kuan nga nawala ni siya nga kuan nga role, no, kay medyo ba nagbinastusay ni gayud, no, kanang nga lagi mo istorya ang isa sa iyang kuan, sa iyang opinion about anang kuan, and then dili sang ayon ng isa nya nga na maglani sila, no. So dapat kanang pag unsa man ganing ang kuan, pag unsa man ganing ang opinion sa isa, dapat respetuhan lang nimo, no, kay para respetuhan pud kaniya, o dili man gani respetuhan ganing respetuhan ang gyapon sa gyapon, no, para makasinabot, no. When sharing a viewpoint that differs from someone else, it is the best practice to acknowledge the other person by briefly restating what he or she said, but in your own words, no. So ato na siyang ikuan guys, no, ug wa gani mo kasi nabot gani, wa ka nakasabot sa iyang gistorya, imuha na siyang istorya sa iyang balik, no, para no kanang wala mo nakasinabtanay ba nga na, kay kanang murag tan-aw nimo nga mali ang iyahang kuan point of view, mali ang iyang tinuhuan, so imo na siyang i-istorya sa iyang balik sa iyong kalingon kuan words na nimo, no, nga kanang makasabot siya, and then mas makasabot pud ka nga na ba nga makasabtan na imong duha. Okay, so asan ko to, this lets the person know that you are listening and trying to understand them, para makakuan siya ba nga namati day po sa imo day nya kanang gusto lang po niya nga makasinabtan mo. So when presenting an opinion or criticism, it is helpful to use phrase that is identify to whose point of view you are referring. If the opinion is yours, you can begin with the phrase "in my experience" or in my opinion. It is if it is
viewpoint of someone else, make sure you identify that in your message. Example, according to Erickson or the president believes. No, so nga na guys, no, og magbase ka, mag-share ka kuan imong kuguling opinion, no. Nagbase ra kasi imong kuguling kuan. So mogamit ka ato na words, no, in my experience or in my opinion. Pero og nag-refer ka sa laing tao, nigamit ka sa ilahang opinion, no, dapat mo kuan gyapon ka kanang credit gyapon nga. Sumala ni kuan, ingana mo kuno, ingana. So ingana siya guys, no. Next, so naputay kuan di guys, ang etiquette naputay 10 commandments of computer ethics, no. So first ato lang siyang i-zoom para mas makita nato guys, no. Atong palitan kamera dito. So rule number 1, remember the human when communicating electronically, whether through email, instant message, discussion post, text, or some other method. Practice the golden rule. So mo to guys, no, na kuha na to sa golden rule nga although screen na nag-atubang ka sa screen nakay ka istorya, no, bisan pag screen na nang kaatubang nimo, tao gyapon ka istorya niyo gyapon sa other nga kuan sa other line, no. So muna ato yung i-follow ang golden rule. So rule number 2, adhere to the same standards of behavior online that you follow in real life. While it can be argued that standards of behavior may differ in virtual world, in the virtual world, they certainly should be not be lower. No, so although na jud mausab guys, no, kay lahi lang jud kayo ang kanang kuan. Makikistoryahan na ka, makikommunicate ka sa isa ka tao sa kanang kuan personal jud. And then through online, medyo lahi na gayo kay through online. Syempre na communicate mo na through devices or something ganing. And then lahi kay kanang kuan, nagtubangan jud mo kay kasi nabot nimo duha, no. And then mas makuha ng kanang kuan sa personal kanang gesture, and also kanang mas magkasinatunan jud mo kanang nga na makita nimo ang kanang kuan pag nirespeto ay, no. Sumutag kanang kuan, makigistorya ka kanang mga professional nga na mas makita nimo ang sincerity sa ka tao, no, kaysa sa online. Pero dili na pud tungod kay medyo lahi ra kanang tipod taangan nga kanang mo lower ang standards sa pag-communicate nimo, no. So dapat ganing mas itaas ang standard sa pakig-istorya through online kay lagyo mo nga na, no, medyo na mga kuan nga dili makita, no. For example like ang kanang lahi ra gyud kanang mag-istorya kuan personal kay makita nimo kanang lagi ang sincerity sa tao nga na na jud siya jud. For example sa kanang job interview, no, makita yun mo nga kusunod siya mo trabaho nga willing jud siya, gusto jud siya makasulod, no. Pero siguro sa online og naman gani online nga kuan kanang video call nga job interview, medyo dili kay nimo maklaro. So dapat ikaw nga nang-apply ka, ikaw nga nag-interview, medyo dapat mas itaas nimo ang standard nimo nga kuan. Dapat mas tarungon nimo, mas, you know, be more professional, no. So dapat sundon jud dapat tong kuan golden rule. And then sa rule number 3, know where you are in cyberspace, no. Etiquette varies from domain to domain, no. Depending on where you are in virtual world, the same writing communication can be acceptable in one area where it might be considered inappropriate in another. What you can text to a friend may not be appropriate in email to a classmate or colleague. Can you think for another example? No, so guys, no, know when you are in cyberspace. So wala guys, no, kanang sa ako lang pagsabot ani guys, no, kay naka-statement din na kanang medyo lagi kanang inappropriate
inappropriate na magigkuan communicate sa atong mga classmate through text or chat, no. Dapat siguro mag-set tag boundaries, no, like like for example, ingahitang mo chat sa ato ang mga amiga classmates. So sa atong mga professor, sa atong mga kuan, let's say for example amo manager, dapat mag-set tag boundary na dapat sa ilaha lahi, no, dapat mas professional ta mo makig-communicate sa ilaha, mas tarong. So next, rule number 4, respect other people time and bandwidth. Electronic communication takes time to read and time in which to respond. Most people today lead busy lives just like you do, and don't have time to read or respond for frivolous emails or discussion talks. As a virtual world communicator, it is your responsibility to make sure that the time spent reading your word isn't wasted. Make your written communication meaningful and to the point, without extraneous text or superfluous graphics or attachments that may take forever to download. So, nga guys, no, for example kanang mo message sa atong mga professor, no, or teachers, no. Siyempre busy man sila kayo. So dapat kuan kanang mo message ta on time, no. Dapat kanang kuan ra kanang on point, kanang kuan ba direct to the point ang mga message nga na sa may kuan kuso sa tuyo nimo sa ihanga na. So dapat atong kuan nga dili masayang ilang oras sa pagkuan sa ato, especially sa kanang mga chat, no? Dapat tarong, and then tarong niya dali na po nila makuan po, no? Kay medyo busy na sila, and then ni guys like time nga makuan sa ato, so di na to na ang sayangan, no? Atong tarongon ang pag-message sa ila. Next, rule number 5, make yourself look good online, right? Make yourself look good online writing, no? Consulate is one of the best thing about the virtual world is the lack of judgment associated in your physical appearance, sound of your voice, or the clothes you wear, unless you post a video of yourself singing karaoke in a clown outfit. You will however be judged by the quality of your writing. So keep the following tips in mind, no? So nga na guys, kay kanang unsay naka-advantage lang, no, sa kanang kuan online, kay especially sa online writing, no, basta tarungon lang nimo, no, dili na mag-matter og kuan unsay mong gisuot, unsay mong tingog, unsay mong kuan, kay siyempre nagkuan naman, pasahon naman nila samot nagkuan, tarong ang imong pagkasulat, no, kanang sakto ang grammar, sakto tanan, no, medyo fluent, dili say sakto tanan nga na. So ang i-judge sa ni, so magbase na sila daha guys, no, medyo makuan kanila na medyo ma-appreciate nila ang mga sinulatan. So pati pud ikaw mismo ma-appreciate nila, although let's say di ka medyo good looking, no, pangit kay tingog, no, sa milawat anak nagsulat man ka, so sakto imong pagkasulat, sakto tanan, so okay na, no. So natay mga tips ana guys, no. Always check your spelling and grammar errors. Know that you are talking about and state it. Know what you are talking about and state it clearly. Be pleasant and polite, no. Sama sa pag-report karon guys, no. Medyo dinlian ni siya. Know what you are talking about. So although gistadihan na ako sa guys, so medyo sipit gyapon, no. So always check your spelling and grammar errors, no, para representable ang imong gisulat na pagbasa nila, no. Kay siyempre let's say for example sa personal, lain pa katanaw niya, lain pa ka magsulat, medyo bad shot na kayo, so dapat yun turungon niyo po sulat, mawi ka sa imong sinulatan, mawi ka sa imong grammar, sa imong spelling nga na, sa daway na mo i-construct ang imong
kuan text or say for example essay nimo kanang mga kuan dapat kuan jud medyo maayo ka sa online writing, no? Daghan kay pamaagi nga makakuan ka na kay online gud, pwede ka mo kuan sa Google nga na sa kanimo pagkuan, no? So dapat tarungon na to, guys. So next, rule number 6, share expert knowledge the internet offers. It uses many share expert knowledge the internet offers its user many benefits, no? One is the ease in which information can be shared or accessed, and in fact, this information sharing capability is one of the reasons the internet was founded. So, in the spirit of the internet and the internet's founding fathers, share what you know. When you pose a question and receive intelligent answer, share the result with others. What you are you an expert at something? Post resource and reference about your subject matter. Recently expanded your knowledge about a subject that might be of interest to others. No? Share that as well, no? So muna guys, no, sa online dapat di po sa tanang panahon nga mag-share po, no, sa inaibawan nimo. So for example nga na kay na kuan naibawan sa internet, no, say for example na may activity then need nimo mag-search, no? Hindi na kay nakuan nga sakto nga na feeling nimo perfect para na question, so pwede ka mag-share sa imong makasmitan, pwede ra siguro basta kanang lahion lang po siguro ang idea nga, o dili lang po sa ingon nga na kay na search sa Google and then katupod mismo ang imong isulat dito, no, kay medyo mailahan po na sa maestro po, no, mali po ka na. So usay na kita nimo sa internet, pwede nimo i-share, pwede nimo siya i-share, but dili po sa ingon nga kato mismo directly mong ibutang sa imong kuan, no. So pwede kuha mo dito idea, no, i-share to nimo sa imong classmate and then moingon ka nga dili ta makuha idea nga na kay feeling nako sakto ni, so dili lang jud ingon nga i-copy nimo dito. So next, rule number 7, help keep flame wars under control. What is meant by flaming and flame wars, no? Kasi pasabotan nila, no? Flaming is what people do when they express a strongly held opinion without holding back any emotion, no? So in Shea 1994, as an example, think of the kinds of passionate comments you might read on a sports blog, no? So example na guys, no, dito magkuhan sa sports blog, no, sa abot sa kanang kuan election karon, no, nga naglilis-lalis ng mga tao bitaw about sa ilahang kuan opinion about sa kanang kisay mo daog nga presidente nga kisay lang gipili nga presidente, no. Medyo mabasa nimo sa mga comments nila kanang nag-away-away sila nga na, no, kasi isa ka example ani. And then so dito na ta sa rule number 8, no, respect other people's privacy depending on what you are reading in the virtual world, no? Be it an online class, discussion forum, Facebook page, or an email, you may be exposed to some private or personal information that needs to be handled with care. Perhaps someone is sharing some medical news about a love, or one is discussing a situation at work. What do you think what would happen if this information got into the wrong hands, no? So no, naikuan din, no, embarrassment, no, hurtful feeling, loss of a job, loss of a job, no. Just as you expect others to respect your privacy, you should respect the privacy of others. Be sure to err on the side of caution when deciding to discuss or not discuss virtual communication. So diri guys, no, makakuha na to diri guys, no, ang say mahitabo sa imo ug sa tao nga kuan ang gikuan, no, sa
So let's say for example, embarrassment, hurtful feelings, or loss of job. No, so mo na guys no, katong nga sa golden rule ganiha. No, dili tanan angay i-share gyud. For example kanang grabe ni kay ka private nga mga kuan conversation nga na. For example kanang sa kanang mga uya bitaw kanang kanang magsinsend og mga nodes nga na i-share po sa buang pod. So syempre sakitan ning uya ba ulawan. Patibot ikaw madaot. Anak pang sa kanang mga trabaho, kanang medyo kuha na kayo kanang confidential na kayo ng mga kuan bitaw nila nga na. Well, say for example kanang mga teacher nga na say kanang kuan kanang makuan sila nga ma-share nila ang answer key sa ilang mas estudyante, no, makuan sila mas estudyante nga na. So may posibilidad nga makuha sila sa trabaho, no, let's say masuspended nga na, makasabaan sila, no. So pag-usan ng mga private kayo ng mga kuan guys, di ang siya share. So let's go for rule number 9. Don't abuse your power, slight in face-to-face situation. There are people in cyberspace who have more power than others, no. They have more expertise in technology, or they have year of experience in a particular skill or subject matter. So nadyo nga na guys no, kanang medyo master na kasi sa internet ba sa kanang kuan nga kuan institution. So, medyo i-abuse nila nilang kuan ba, ilang knowledge ba. Gamiton nila sa kanang kuan, gamiton nila sa kanang mga butang na dili makayo sa ilang mga classmate or mga kauban, no, or sa kanang ubang tao nga nasa internet. Maybe it's not you who possess all of this knowledge and power, no? Just remember, knowing more than others do or having more power than others may have does not give you the right to take advantage of anyone, no. So bakit sa think of rule number 1, no, remember the human, no. So nga na guys, siyempre sa rule number 1, no, nakutin ito, remember the human, no. Siyempre kay tao ra man tanan, tao dapat be equal ba. Dili man kung kay kuan medyo expert ka sa ngana sa online sa kanang mga computer ngana, di pod nga kanang abusar ka sa lain, di ba? Kay wa ka balo napay kasi for example mangbuli ka through online, no, kanang mag-edit kag mga post, mag-edit kag sa mga picture nila ngana yung bully-bullyhon, no, ini kind of bullying, no, kanang kuan nga say for example gimitan mo kuan kanang expertise nimo ngana. Wa ka balo nga napay mas expert sa imo, no? No, which is nga na yun, no, yung expert man ganin ka napay mas expert pa nimo nga na mga putanga, no. So ikaw nga nakanibaw-an gamay, no, nakanibaw-an gamay nga kuan nga na sa mga nang abutang, let's say for example mas daghang kag nahibaw-an sa imong mga classmates, sa imong mga kauban, mga amigo nimo nga na di nimo abusaran, nakay mo nagtuo ka nga maayo na kay ka nga na di sila makabaw sa imo, di sila makakuan, nadyo mas labaw pa sa imo nga pwede ka nga nahon pod mas labaw pa sa imong gibot sa ilaha, no? So dili nimo angay buhaton ang mga butang nga di nimo gusto nga buhaton pod sa imo, ha, no? So remember the human, no, tao ra ta isig respetuhay, no, dapat equal ta yun. So sa last rule, so sa number 10, be forgiving of other people's mistakes, no. Not everyone has the same amount of experience working in the virtual world. So mani guys, no, kay dili mo tanan jud expert ani, no. So naamo ni sa atong kuan karon, naamo ni sa ato ang kuan karon, no, nga makabantay mo bitaw nga naay uban nga reporters, no, nga medyo kanang kuan kanang say for example kanang medyo dark ang ilahang kuan video nga na kanang medyo kuan sa mutan ng magbuhat-buhat o kanang filmmaking, no, kanang isa na po na siya kanang magbuhat og report, magbuhat og filmmaking, magbuhat og kanang basa ini
anything nga kuan diri sa online, no, mabantayan ninyo nga medyo hina kay siya, no. Siyempre putang ta kana siya nga tao is nagdako na siya sa bukid, no, kanang medyo kanang kuan, medyo wa siya nakuan sa kanang ingani nga advance bitaw nga di pareha sa ato nga nata diri sa kasi nagdako ta sa syudad, no, na medyo na advance ta ng mga butanga, no. So ato po silang kuan po, tagana to sila kanang chance nga makabalo nga na ato silang tudluan, dili kay ato nang silang i-judge, no, no, or masipyat mga sila ganing kay lagi wa kayo sila naanad, wa kayo sila nakabalo, ato silang kuan, di ato sila ingon nga kanang i-judge diretso ba or kasabaan or sa mga ganing, tudluan nato sila. So, and not everyone knows the rules of etiquette. At some point, you will see stupid questions, no, read unnecessarily long response, or encountered misspelled words. When this happens, practice kindness and forgiveness as you would hope someone would do if you had committed the same offense. No, so kay nga na lagi nga medyo late sila nga na medyo kanang wala sila naanda sa ingani nga kuan, ingani nga sitwasyon, no. Nadyo time nga, let's say for example masipyat sila sa kanang mga spelling or kanang tanan abo sa kanang etiquette na rule nga na wala nila nasunod, then ikaw medyo knowledgeable ka ani nga kuan abo sa kining mga rules sa etiquette, no. Di lang pud ingon kay kuan kanang masuko ka dito sa iya, tudloan lang nimo siya kay buta ka balo bisan pag kanang nakabalo na kanang butang abo sa let's say kanang example sa kining kuan rules of etiquette, no, kabalo na kana and then di ba na malikayan nga masipyat yung gihapon ka, so ikaw ganahan di ba kasi guguling nga kasab-an pug ka, so dili di ba, so ug nakamikit anya kanang namali nga na dili na pug ka mapataag kuan pud kanang sabton nimo siya, no, pasiluon lang and then tudloan lang pud nimo, no, imo siyang lecturean. So when this happen, no, practice kindness, friends, no. It is if it is a minor offense, you might want to let it slide, no. If you feel compelled to respond to a mistake, do so in appropriate email rather than a public forum, no. So kini siya guys, no, kaning last nga kuan akong gibasa, no. Dapat ato po ni siyang kuan kanang ato siyang isul sa atong una ba naman kayo masipyat gani, for example sa GC ninyo sa inyong klase kanang na inyong maestra, yung masipyat og pangutana, na masipyat og tubag, dito mismo nga GC nga kabalo ka nga daghan mo dito nga makabasa nga naapin yung maestra niya, dito mo siya kasabaan, dito mo siya koreksyonan, no. So no, let's say for example ang imong kuan is lecturean lang siya, no, mahog na imong gibuhat nga imo siyang gipakawawan, no. So utan-am ganin mo nasipyat siya ano sa mangganing samot ka ng gamay ra nga sipyat, pasag din nila nga na or imo siyang EPM, private message mo siya nga na safety mong nabuhat, safety mong kuan tubag, safety mong kuan nga na di kay mismo dito nimo sa kasama sa GC kay kanang GC mo tablara siya kanang public place, no, kay daghan mo diha kuan. So mo to guys, no. Good day everyone, I am Jeremy Eskerman and I'm going to report about cybercrimes. So, what is cybercrimes? Cybercrimes, also called computer crime, the use of a computer as an instrument to further illegal ends, such as committing crude trafficking in a child pornography and intellectual property, stealing identities, or violating privacy. So, cybercrime, especially through the internet, has a grown in importance as the computer has become a central to us severance, entertainment, and government. So, what is cyber? So, it is the characteristic of the culture of computers, information technology, and virtual reality. So, cyber of relating to or involving computers or a computer network.
So, cybercrimes is defined as a crime in which a computer is the object of the crime. So, cybercrimes like hacking, phishing, spamming, and child pornography, it is used as a tool to commit an offense. So while the cyber criminals may use computer technology to access personal information, business, trade secrets, or use to the internet for exploitative or malicious purpose. So cyber criminals are individuals or team of people who use technology to commit malicious activities or a digital system or a network with the intention of stealing company information or a personal data and generating profit. So, uh, common forms of cybercrimes. A is the copyright. So, the exclusive legal right given an originator or an assigned to print, publish, perform, film, or record, or literary, artistic, or musically materials, and to authorize others the same. So, copyright infringement, it is the violation, uh, fallacy, or a tip on a copyright holders or exclusive rights through the unauthorized use of copyrighted material work. So copyright, it is the legal protection extended to the owner of the rights. In an original work or original work refers to every production in a literary, scientific, and artistic domains. The second one is plagiarism. It's an act or intent of using or closely imitating and language and thoughts of other author without authorization. So plagiarism, it is presenting of someone else's work or ideas as your own with or without their consent by incorporating in it into your work or without um, full acknowledgement. So the third one is computer addiction. Offline, generally used when speaking about excessive gaming behavior, which can be practiced both offline and online. Online, also known as internet addiction, gets more attention or general from the scientific research than the office of computer addiction, mainly because not cases of computer addiction were related to excessive use of the internet. So, it is a form of behavioral addiction that can be described of experience or compulsive use the computer which persists despite serious or negative consequence for our personal, social, uh, or occupational function. So, so offline computer addiction uh, is normally used when speaking about excessive gaming behavior which can be practiced both offline and online. While online computer addiction, also known as internet addiction, gets more attention and generally from scientific research than office computer addiction. Mainly because most cases of computer addiction are related to the excessive use the internet. So, virtual self, the person that you create about your virtual. So, virtual self or real self, it is the person he or she create about their self virtually. So, is the criminal activities. One is hacking.
So, hacking and authorized access of the interference with the computer system, service, or another information and communication system. So, authorized access is a corrupt, alter, steal, destroyed electronic data using computers or information communication system without computers or a system owners acknowledge the consent. The introduction of computer viruses resulting the corruption or alteration, tip, or loss of such data, illegal access, the illegal interception, data inference system or inferences, misuse of device, infection of IT system or malware if it act committed up against critical infrastructure or the Philippines of penalty between 20 to 20 years old in reclusion temporal, so 6 years up with 12 years old or imprisonment, also known as a prison mayor. So the hacking is a commonly used hacking definition. It's the act of compromising digital devices and network through unauthorized access to an account or a computer system. Of hacking, it is not always a malicious act, but it is the most commonly associated with an illegal activity or data theft by cyber criminals. So, the second is computer-related perjury, fraud, and identity theft. So, an attempt or obtain sensitive information such as usernames, passwords, and credit card details of indirect money, often the malicious reason, phishing, spamming, spam, or maximum of 200,000 fines or prison mayor. So, computer-related forgery or fraud or identity theft, it involves the impersonation of legitimated individuals, authorized or agencies, and other entities online for a fraudulent purpose. So, the third one is electronic theft, the illegal downloading, obtaining files that you can do not have right to use from the internet, digital piracy, practice and illegal copying or selling the digital music, video, computer, or software, etc. Copyright infringement, so penalty of a 50,000 to 500,000 or a prison of mayor. So, electronic theft means is transfer a customer's or insecured identity, money, or securities or others, property of a value to a person, place, or an account. Beyond the customers, it is insecure entities control as a direct result of a data or security event. So, D is the cyberbullying. So, the use of electronic communication to bully a person artificially by sending a message of an intimidating or threatening nature. The Anti-Bullying Act of 2013, Republic Act 10627. So, cyber and or a cyber harassment are also known as an online bullying. So it has become increasingly common, especially among teenagers, as the digital sphere has expanded and technology has advised. So cyberbullying is someone who's typically as teenagers bullies or are harassed others on the internet or other digital spaces, or particularly on a social media sites. While the second is cyber sex. It is a willful engagement, maintenance, control, effloration, directly, indirectly, of any lascivious exhibition or sexual organs or social activity with an
aid of computer system for a favor of consideration. There is a discussion of this matter involves couples of people relationship who engage or cyber sex. Penalty at least 200,000 and or a prison mayor. So cyber sex is also called computer sex, internet sex or net sex, or colloquially cyber or cybering. It is a virtual sex encounter in which two or more people connected or remotely via computer network send each other a sexual inflexi message, uh, describing describing our sexual experience. Or cyber sex is a subtype of technology or a mediated sexual interactions. So, child pornography. It is a form of child sexual exploitation. It is unlawful or prohibited acts defined finishable or by Republic Act number 9775 or Anti-Child Pornography Republic Act 2000 committed through computer systems. Penalty of 12 to 20 years old of imprisonment or reclusion temporal. So, the cyber pornography, it is a pornography that exploits children. It is against the laws in many countries. So, children pornography, it's made by taking pictures or videos or more rarely sounds regarding of a children who are wearing less clothing than usually wearing no clothing or a being raped. So the last one is cyber defamation. It is a unprivileged false statement of a fact which tends or harm reputation of a person or a company. So penalty of 6 to 12 years old of imprisonment or prison mayor. So cyber defamation, it is a proceeding from the definition of libel under Article 353 of a revised final code. Cyber libel, it is defined as a public or a malicious imputation of a crime or of a vice or defect, real or imaginary, or any act of commissions or condition, status, or circumstances. So that's it. Kasi Asiso at I'm here today to report the Lesson 3 Internet Threats, no? Ang atong tapikan karon ang mga banta sa internet. Hacking. Hacking is a term used to describe actions taken by someone to gain unauthorized access to a computer. The availability of information online on the tools, techniques, and malware makes it easier for even non-technical people to undertake malicious activities. What it can do? Unsa may mga buhaton anay sa mga hacking, no? Find weaknesses or pre-existing bugs in your security settings and exploit them in order to access your information. Install a Trojan horse providing a backdoor for hackers to enter and search for your information. So mao ni mga ginabuhat sa mga hacking, no, para ma-hack ang atong mga account or atong mga system. Malware is one of the more common ways to infiltrate or damage your computer. Malicious software that infects your computer, such as computer virus, worms, Trojan horse, spyware, and adware. Ang malware mo sab ni usually ang makakusa to ang computer na medyo siya lag, ana may mga malaglag na siya, mo na siya.
What it can do: intimidate you with scareware, which is usually a pop-up message that tells you your computer has a security problem or other false information. Reformat the hard drive of your computer, causing you to lose all your information. After of alter or delete files, steal sensitive information, sends emails on your behalf, take control of your computer and all the software. So sa ginabuhat sa malware, mao na siya ni magbuot-buot, no, sa imong computer system. Computer has security problem or other false information, no. Reformat the hard drive of your computer, causing you lose all your information. So magbuot-buot na siya og delete sa imong computer system. Farming is a common type of online fraud, a means to point you to a malicious and illegitimate website by redirecting the legitimate URL. Even if the URL is entered correctly, it can still be redirected to a fake website. What it can do: convince you that the site is real and legitimate by spoofing or looking almost identical to the actual sites down to the smallest details. You may enter your personal information and unknowingly give it to someone with malicious intent, no. Unsay ginabuhat sa farming? Ang ginabuhat sa farming mao ni siya ang muhatag sa imo og fake na sites, pero dili siya fake siya na sites para dito niyo para sa example na maghatag mag-login kag site na page, pero pero mintin siya nag-spam sa imong account, no. Mao po na siya ang ginatawag na spam. Spyware and adware are often used by third parties to infiltrate your computer. Spyware collects your personal information and passes it into interested parties without your knowledge or consent. So ang spyware mao na siya ang maga-spy sa imong account. Naka-oka siya ang wala ka kabalo di ay na imong account na naka-open. So pero wala niya gialisdan ang imong password. Naka-open gyapon ka pero siya pud naka-open, no. Nagabantay lang siya sa imong ginabuhat sa imong account. Ang ginatawag na spyware. What it can do: collect information about you without you knowing about it, can give it to third parties. No, mang-collect siya information pero wala ka kabalo na aday nakabalulain. Send your username, password, surfing habitats, list of application you downloaded, settings, and even the version of your operating system to third parties. Change the way your computer runs without your knowledge. Take you to unwanted sites or inundate you with uncontrollable pop-ups ads. Trojan horse. A Trojan horse may not be a term you're familiar with, but there's a good chance you or someone you know has been affected by one. A malicious program that is disguised as or embedded within legitimate software. It is executable files that will install itself, run automatically once it's downloaded. What it can do: delete your files, use your computer to hack other computers, watch you through your webcam, log your keystrokes such as credit card number you entered in online purchase, record usernames, password, and other personal information. Mao po ni ang gamit sa Trojan horse, no. Mang-delete og mga files, manghack og mga computers. Viruses. Most people have been heard of computer viruses, but not many know exactly what they are
or what they do. Malicious computer programs that are often sent as email, attached or downloaded with their intent or infecting your computer, as well as the computers of everyone in your contact list. Just visiting a site can start an automatic download of a virus. What they can do: send spam, scan and find personal information like password on your computer, provides provide criminals with access to your computer and contact list, hack your web browser, disable your security settings, display unwanted ads. When a program is running, the virus attached to it could infiltrate your hard drive and also spread to USB keys and external hard drives. Any attachment you create using this program and send to someone else could also infect them with the virus. How will you know if your computer is infected? Here are a few things to check for. It takes longer than usual for your computer to start up. It restarts on its own or doesn't start up at all. No? It takes a long time to launch a program. Files and data have disappeared. Your system and program crash constantly. The home page you set on your web browser is different. Note that this could be caused by adware that has been installed on your computer. No, mao po na itong mga bantay nato kung ato ang computer na siya virus. Mao ni siya. Web page are slow to load. Your computer screen looks distorted. Programs are running without your control. If you suspect a problem, make sure your security software is up to date and run it to check for infection. If nothing is found or if you are unsure what to do, seek technical help. No, kung wala tay gyud tay mabuhat, no, wala tay naglibog na ka unsa nang ginapagsulba sa imong unsan pagwala sa virus, agto ta sa patabang ka sa technical, no. Kanay kabalo mo kuha mo ayos sa imong computer para mawala ang virus. Wi-Fi eavesdropping. Wi-Fi eavesdropping is another method used by cyber criminals to capture personal information. Virtual listening on information that's shared even over an unsecure, not encrypted Wi-Fi network. What it can do: potentially access your computer with the right equipment, steal your personal information including logins and passwords. No, ang ginabuhat sa Wi-Fi eavesdropping, mao ni sila ang kibala example na kay Wi-Fi, no. Wala ka kabalo na ang imbis ikaw rin nakabalo na password, ikaw rin naka-OP, ikaw rin makalagin na Wi-Fi. Natingala ka nga no, duha man mo naka-connect, no. Bisad wala ka nag-share og kuan, wala ka nag-share sa imong password sa imong Wi-Fi. Mao po na ang Wi-Fi eavesdropping, no. Mangkuan sila ba manghuwa sa imong personal information para makalagin sila, para makakonek sila. Worms are common threat to computers and the internet as a whole. A worm, unlike a virus, goes to work on its own without attaching itself to files or program. It lives in your computer memory, doesn't damage or alter the hard drive, and propagates by sending itself to other computers in a network, whether within company or the internet itself. What they can do is spread to everyone in your contact list, cause the tremendous amount of damage by shutting down parts of the internet, wreaking havoc on an internal network and costing company enormous amounts of lost revenue. And that's all my topic today. Thank you for listening.